हाय फ्रेंड्स, আমি সঙ্গীতা। সঙ্গীতার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আজ ছুটির দিন আবার বেরিয়ে পড়লাম, কিছু দেখতে যাচ্ছি, তোমাদেরকেও সাথে নিয়ে যাচ্ছি। তো চলো ভিডিওটা আমি এখান থেকে শুরু করছি। তা আমরা এসেছি দাহারানে, এসেছি ইথরা মিউজিয়াম দেখতে। তো দিনের আলোতে এসেছি, রাতের আলোতে যাব। শুনেছি দিনে আর রাতে টোটালি ডিফারেন্ট ইথরা দেখতে, ইথরা সৌন্দর্যতা দুটোই শেয়ার করতে চেষ্টা করব তোমাদের সাথে। তো চলো ভেতরে ঢুকি আর তোমাদেরকে দেখাই ইথরা মিউজিয়ামটা। তা আমরা ইথরা পৌঁছে গেছি। ইথরার সামনেই এখন বেশ উইন্ডি, একটু ঠান্ডা ঠান্ডা ভাবও আছে। এবার ভেতরে যাব। দিনের আলোতে দেখতে একদম অন্যরকম লাগছে, এবার রাতের আলোতেও দেখবো কেমন লাগে ইথরা দেখতে। তো এবার আমরা ভেতরে যাব। বেসিক্যালি ইথরা হলো মিউজিয়াম। এখানে টোটাল 4টে গ্যালারি আছে। এটা হলো দাহারানি, সৌদি আরবিয়ার দাহারানি। বাচ্চাদের জন্য চিলড্রেন মিউজিয়ামে আছে, তবে আমরা আজ চিলড্রেন মিউজিয়ামে যাচ্ছি না। এটা হলো বেসিক্যালি সেন্টার ফর ওয়ার্ল্ড কালচার। এই ইথরা মিউজিয়ামের ভেতর আছে লাইব্রেরি, সিনেমা, থিয়েটার, চিলড্রেন্স মিউজিয়াম, ইনোভেশন ল্যাব, এডুকেশন সেন্টার, প্রোডাকশন স্টুডিও, রেস্টুরেন্টও আছে, অ্যান্ড ইনডোর আউটডোর স্পেস আছে ফেস্টিভ্যাল, এক্সিবিশন, কনফারেন্স অ্যান্ড পারফরমেন্সের জন্য। তো একই সাথে অনেক কিছু আছে মিউজিয়ামের ভেতর। এই ইথরা মিউজিয়াম বিল্ড হয়েছিল 1 ডিসেম্বর 2017। আর খরচা পড়েছিল তখনকার দিনে $400 মিলিয়ন। এক কথায় এটাকে বলে মেগা মিউজিয়াম, আ কালচারাল হাব অ্যান্ড হাইপার ইউনিভার্সিটি। ওভারঅল এটা ইজ ওয়ার্থ টু ভিজিট দিস ইথরা মিউজিয়াম। তা আমাদের মিউজিয়াম দেখা শেষ হয়ে গেল। এবার আমরা যাচ্ছি হ্যারি পটার কনসার্ট দেখতে। এটা ইথরা মিউজিয়ামের ভেতরেই অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে। তো এবার আমরা যাচ্ছি শো দেখতে। যেমন শুনেছিলাম
দিনের রোদে ইথরা দেখতে একরকম, রাতের আলোতে ইথরা দেখতে একদম অন্যরকম, কিন্তু দুটোই অপূর্ব দেখতে। ইজ ওয়ার্থ, ডেফিনেটলি ইজ ওয়ার্থ কামিং হেয়ার। ভালোই কাটলো দিনটা ইথরাতে, সুন্দর গ্যালারি, সুন্দর হ্যারি পটার অর্কেস্ট্রাটাও দারুণ ছিল। এবার বাড়ি যাওয়ার পালা। তো আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ করতে যাচ্ছি, পরের ভিডিওতে আবার কিছু নিয়ে তোমাদের কাছে আসবো। সবাই ভালো থেকো, চলো বাই বাই।